So to do is made easier by following through with the path I was talking about. Challenging yourself, asking yourself questions, finding answers. If you want something to come easy your way, you probably will never get it. Isn't that what it is? If you ever want easy things, there is a chance in a million, right? That maybe things will come easy. And if they come so easy, they won't last. I mean, I'm not responsible for this. I'm just, I'm not the one who made it to be like that. I'm only telling you something. At least some of us have even lived. Isn't it? Yes. Some of us are just telling you life stories or things that we've seen in life, at least from our vantage point. But that's what life is. But what the last point I was talking about is not this one, but I'm just building on that to talk about you as Rwandans and then you as Africans as well. You see, if you look across our continent, Rwanda inclusive, Rwanda being one of the Africans, there is this state of affairs on our continent that many times is really depressing. Yet, as we sit here as Rwandans, as many Africans you know, we are as capable as anyone. Don't you think? Yes. We are as capable as these fellows who run after begging for life. Can you imagine? That the contradiction, but also the predicament of someone turning into a beggar, and you are begging from somebody who is as capable as you are. Or you are capable and as good as. Can you imagine that for a moment? And this goes on year in, year out, decade in, decade out. For Africans, for Rwandans, you, us. So what is it? So I want to give this to you as a challenge, and as you go about your lives and as you keep growing, keep thinking about it. And think about the role you can play even as an individual to make a difference. Right? I rest my case. So, I will let you give ideas, ask questions for all the time we have. Thank you very much. murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro muduhaye. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo umwana muzima baramusiga akinogereza.
Ndangamirwa uko akura akazanisiga akinogereza. murakoze cyane. Ndangamirwa reka tuba abana bazima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemerere muri aka kanya tuganire. Abafite ibibazo n'ibitekerezo badusangiza. Turabanza dufate ibibazo cyangwa ibitekerezo bitatu, nyuma umwanya nuboneka turaza gufata ibindi bibiri. Abafite ibibazo bamanika bakegera imbere. Bashobora no kubarizaho bari bivuga izina gusa. Ndabona uwa mbere hano. Murakoze. Nitwa Salome Tuyisenge. Nashaka kubaza ni iki kiguha imbaraga zo gukomeza guharanira iterambere ry'igihugu? Murakoze. Ku buryo bworoshye igisubizo cyaba ko ari uko iryo terambere ridahari. Kuba ridahari nicyo kimpa imbaraga zo gukomeza kubiharanira. Iyo riza kuba rihari wenda ntabwo sibyo. Uzi rwa rugero nigeze gukoresha mbere rwo gusakara. Buriya abantu batanyagirwa ngo bamererwe nabi ntabwo bakwibuka gusakara. So the pressure yo kunyagirwa ituma ushaka gusakara. So iterambere kuba ritariho tumeze nabi kuri aho tumeze bikwiye gutera buri wese imbaraga gushaka kubiharanira. Sibyo? Ikibazo cya kabiri. Murakoze Nyakubahwa Repubulika. Nitwa Leya Tumusime, ndi mu isibo yo kwihesha agaciro, ndi umunyeshuri mu gihugu cy'Ubuhinde. Ndabanza kubashimira cyane mu Buhinde. Ndabanza kubashimira cyane kubwo ijambo ryiza mutugejejeho. Ntabwo ari ikibazo, ni amatsiko nshaka gusobanukirwa. Ese ni iki kijya gishingirwaho kugira ngo itegeko nshinga rihindurwe ku buryo Nyakubahwa Repubulika mwazatuyobora ku yindi manda nka generation yacu tukabasha kongera nanone kuba twagira mu bikorwa byo gucontributinga mu kubaka igihugu tutakira abanyeshuri mukiyobora. Murakoze. Iby'itegeko nshinga byo kubaza uko barihindura, uko barihindura bisa n'uko rijyaho ahubwo. N'ubundi itegeko nshinga rifite uko rijyaho, sibyo? Ubisesenguye neza ukareba uko rijyaho ubonamo n'uko rihinduka. Kuko byose ni abantu babikora. Ari ukujyaho kwaryo rishyirwaho n'abantu. Hari ibintu byinshi bigenda bihindukamo. Nta tegeko nshinga ku isi ryo ribaho ritajya rihinduka. Nta ritarahinduka. Wari ubizi? Ku isi yose hose, usibye ko hari n'ababaho batagira n'amategeko nshinga ahubwo burya. Wari uzi ko hari ibihugu bitagira itegeko nshinga? Wari ubizi? Ariko bibaho, bagira norms bagenderaho, kandi some of the most democratic countries zitagira itegeko nshinga zigira ibindi zigenderaho. Ariko icyo wavugaga cyari simple,
naho ndi bukigarukiriza gusa ibindi uko biba affected uko bihinduka sinirwa mbijyaho ariko igisobanuro nashaka kuguha ni ikigarukira ku cyo wari uvuze cya uko itegeko nshinga rihindura uko rihinduka niko rijyaho niko bikorwa n'abantu bigira uburyo bikorwa icyo rizahindurirwa cyangwa ryahindurirwa ntabwo ari cyo nirwa nganira yewe kuko nta ngira ngo nawe si cyo icyangombwa cyari kumenya uko bihinduka reka tubigarukirizaho murakoze nitwa Ngabo Urbain na hariya mu Buhinde wari uvuze uba rihora rihinduka njya mbibona ejo bundi hari byahindutse murakoze nitwa Ngabo Urbain abanturuka mu isibo y'icyenda y'Itorero ry'igihugu nkaba niga muri Amerika nashaka kubaza mwebwe icyo mudutegerejeho nk'urubyiruko cyane cyane kwiga mu mahanga mu guteza u Rwanda rwacu imbere icyo tubatezeho icyo mudutezeho mu guteza u Rwanda rwacu imbere nibyo navuze nkitangira kurinda ndangiza murakoze no kwiga no kugira ubumenyi no kugira ikibaranga no kugira mugahaha bya bindi byo guhaha abaganga aba engineer abagoronome abiga indimi abakora byose kwiga ugahaha iyo bizanye mu gihugu birafasha kucyubaka bituma ubushobozi bwiyongera ku bimwe tugomba gukora kugira ngo dutere imbere n'ibyo tubatezeho wiga iki wowe ntabwo numva civil engineering you are most welcome thank you yes ubwo wabaye igisubizo ntabwo buri ikibazo murakoze nitwa Babona Migisha Pacifique nkaba ndi mu isibo yo gukunda umurimo no kunoza twatorejwe kuba intore kandi tukaba tuzi yuko intore igomba guhora yitegura kuba yafatanya n'ingabo z'u Rwanda kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu haramutse hari ikibazo ariko nashaka kumenya ese byaba byemewe yuko nk'intore twasaba natwe guhabwa amahugurwa adufasha kumenya izindi kose za gisirikare kugira ngo duhore tuba turi tayari murakoze bavuze ko bitwa nde Babona Migisha Pacifique ni gasi computer science hehe narangije igice kimwe Brazzaville ngubu ndi Butare muri UR okay ikibazo cyawe kiroroshye rwose kandi kirashimishije na mu gitondo ngira ngo abayobora ingabo bari hano bagira gahunda bahamagarira abanyarwanda bitari ari uburyo bwinshi haba muri ubu buryo bashobora no kuzongera n'igihe byajya bitwaramo buramutse mwe mukibonye icyo gihe mu byo bigisha bakarushaho kubigisha ibindi bijyanye n'ibyo usaba ari uburyo ubwo byo mwarangiza ibyiciro bimwe murimo mwifuza kurangiza noneho mugasaba kujya mu ngabo z'igihugu kuzijyamo noneho kuzikorera bitari kuba umushyitsi muri zo nabyo birashoboka byose birashoboka ku byo wabajije nta kidashoboka ahubwo birafasha kugenda byongera ubushobozi mu buryo bwo kurinda igihugu cyacu sinzi icyo wifuza rero urashaka kukibamo kugikorera kujya mu gisirikare ukakibamo
hari ugukoresha n'ubumenyi usanzwe ubwo wize, hari no kubyubakiraho ukajya no mu bundi bumenyi bwa gisirikare nyine byose hamwe ukabikoresha. Icyo ushaka ni iki, icyo wifuza ni iki? Kuba twabyubakiraho. Ubwo rwose we ukurikiranira hafi, hari uburyo ngira ngo iyo ari ingabo z'igihugu, ari abapolisi, ari ibindi bijyanye n'umutekano, bagira igihe cyo gushaka abanyarwanda n'ubundi ko ari ibyanyu, se mutabigiyemo bizagibwamo n'abandi. twafata ibindi ariko ababaza turabibutsa kurasa ku ntego. Murakoze. Amazina yanjye. Komeza. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Irene, nkaba ndi mu isibo ya 8 y'icyerekezo 2020, nkaba niga mu Bufaransa. Ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze niba mwadusobanurira byimbitse mu gikurikizwa mu ihindurwa rya guverinoma. Ngwiki? Kugira ngo nsobanuze byimbitse mu gikurikizwa kugira ngo habe ihindurwa rya guverinoma. Hanyuma nimba ari ibishoboka mwe mwadusobanura n'impamvu habaho ihindurwa ry'abayobozi bamwe na bamwe bava muri minisiteri zimwe na zimwe bari barimo bahindurwa bajya mu zindi, cyaba kibitera. Murakoze. Aho ba mu Bufaransa haba guverinoma cyangwa zirahinduka? Ntabwo ujya ubaza ngo bakubwire, uzasanga bisa igihindura za guverinoma zo mu Bufaransa kugenda gusa n'ibihindura guverinoma z'ahandi. Wari wabibaza? Ntabwo nayo narabonye uburyo bwo kubibaza nyakubahwa perezida. Nusubirayo uzababaze, uzagaruke nzakubwira. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemereye twafata ibindi bibiri. Thank you, Excellency. My name is Mugisha Ronald Ian, Platoon 7, Isibo, Kuyesha, Gatsibo. Rwanda is currently chairing the East African integration, and we understand that the Commission is working on its monetary policy to make sure that the East African community has one common currency. His Excellency, how do you intend to achieve that? Because I doubt if this will not affect Rwanda, as its currency is more variable than other countries like Uganda and Burundi. Thank you. Reka nongereho ku cyo nari nsobanuriye uwa mbere cyo kuvaho. Kubaza igice, uwo ni igice kimwe kiba kibajijwe, ntabwo kiba ari ikibazo cyuzuye, kuko kubaza uko guverinoma ivaho cyangwa uko abayobozi bamwe bahindurwa utabajije uko bijyaho na mbere hose, utangiriye ikibazo hagati, ubundi ahubwo zijyaho zite? Abanyarwanda umuntu ajya gutoranyamo abayobozi n'iki bakajya mu ntuza, uburyo uhereye aho bitangirira uko guverinoma zijyaho n'uko abantu bajyaho, wumva neza uko abantu bavaho n'ukuntu basimburana. Ariko icyo ndacyakomeza icya mbere nari navuze cyo uzabibaze hanze, hanyuma nugaruka tuzabiganira sange twumvikana neza. The next question, first of all, Rwanda is not chairing the East African integration as such. It's not. The East African chairman, the chair is with Kenya. What Rwanda chaired
is has been there's something we called it was meant to fast track, to speed up the achieving of projects that link the countries in the region. There is something called the Northern Corridor. Because we found the bigger the East African community is, on some projects that we should have moved fast on were being delayed, and someone would say, no, for me, I don't think we should do this, then even on what we have agreed. So we said those who can move, and even the others will benefit by either, in the end, coming along. And so it is East African project integration through the Northern Corridor, which was spearheaded by Kenya, Uganda, and Rwanda, but still as a part of East Africa. East African community is not divided. It is within the objectives of the East African community that we are operating to achieve that. So we have had monthly rotations going on. Like last time it was in Kenya, then it is in Rwanda, next couple of months it is going to be in Uganda. And the reason for this has been to make sure that at every, in a short time we are following up closely, and we make sure that there are no such unnecessary delays. That is one. The other question, part of the question, the main one, monetary union or whatever aspect of the union we want, and as part of integration we want to achieve, each partner state has maybe different kinds of concerns because of exactly the kinds of variables you've mentioned. That's why at every stage we discuss, we talk about each partner state's concerns. Some may have similar concerns, others may have totally different concerns, but we move as a region, so we put all that together, discuss that, then find a solution that at least to an extent satisfies everybody. We find a solution that will satisfy everybody. We accommodate. There is a lot of accommodation in the process. So the worries you have were expressed every day, and at every stage as we integrate. But the most important thing is for people to sit down and listen to one another and find a way around whatever challenges for again, the same common goal, which is integration. So achieving integration is a journey, it has challenges, but we must address these challenges. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twafata ikibazo hariya. Thank you so much, His Excellency, Mr. President. My President, I'm from South Africa, Platoon 6, Gukundu Mulimo Nokubunoza. My question is all about CPGL. We know CPGL has been taking place ever since
I can't be specific telling the years, but all I know is that Rwandese are suffering. Rwandese are traveling to Congo, they're being killed, conflicts are unceased, conflicts are every day. You know, we hear about conflicts each and every time. So my question was all about, what do we gain from CPGL? Have you ever, if you sit together and sort out the problems or the conflicts, why doesn't it take end for Rwandese to live in peace? Thank you so much. Well, but I think the main point you are making is we need stability, we need peace in the region, we need to benefit each other. That's the main point. Whether CPGL as an organization exists or not, that's the way I would put it. For me, CPGL is just a name of something. But the most important thing is what you have said. We need peace. We need, whether we achieve it through whatever name, CPGL can change the name and be called something else. I don't mind. Or it may not even exist. I wouldn't mind. As long as we are getting the main things you've talked about. Can we have... So there are many other ways, therefore, we keep trying to make sure that Rwandans find peace, even with the most complicated neighbors. So we have to try all kinds of ways without sticking to any particular organization or the name of organization. I think that's for me. In which case, if CPGL is not giving us anything, then it's just a name. So let's even forget about it and stick to things that would give us some kind of meaning we want or solutions we want. Thank you. Somebody else? Thank you. Murakoze muyobozi mukuru w'igihugu. But I keep hearing a girl's voice, but then at the end of it, I think there are many, are there more than one person having microphones? Yeah, I first heard a woman's voice even in the first question, but then it ends up being, is there one being suppressed or oppressed somewhere? Or? Thank you. My name is Nadine Nilitandi. I'm a university student in the United States of America. I'm pre-medicine. I'm studying pre-medicine. I would like to know if Itorero could take place abroad, where the Rwandan diaspora lives, since it's to do what? Take place abroad. Outside of Rwanda. Outside of Rwanda. Yes. Since it's very beneficial, and I know that it took place in Belgium once, and I wish that maybe us who have been trained here could also take part in it and training others. Well, if it happened in Belgium, then it can happen anywhere else. But I also want to add this. For it to happen, for Itorero to happen, say, in the United States, it is possible, but it is dependent on a number of things. One, are those Rwandans in the United States organized to the extent that they would actually facilitate this happening, or so they would be supported for it to happen? That's one. Two, what are the conditions in the United States like? To the extent that they may allow certain things to be done there from outside of the United States. Three, it may also mean
there are things we can do with the people here when they are here that we may not be able to do with the people outside of Rwanda. You see the point? So one has to study that carefully and determine what you want to achieve and what you are able to, or you would be able to achieve, don't you think? But I think there is more value doing it here because you facilitate people not only from the United States but from other places to be together. And then I'm not sure hano since wavuze ko babigishije ngo ukoresha imbunda. Well, I know guns are everywhere in the United States, but I don't think they would allow us to put you together and give you guns and start shooting around. Don't you think? Is that going to be possible? At least it's not easy. Even in states where the laws allow guns being everywhere, would still accommodate these Banyarwanda getting together and doing all these kinds of things. So ariko niba ari ukubicaza kubahuriza hamwe umuntu akaza akabaha ikiganiro, we send different ministers to talk to you and other leaders, maybe that can be achieved. But that would be minus some other few things we may not be able to do outside of the country that we can do here. But it also depends on the organization, whether Rwandans would, the numbers, the level of organization that would really make it cost effective to run such a Itorero. You get the point? Yes, hariho twambuye ijambo tujya kuri wundi somewhere. Numvise. Murakoze nyakubahwa. Ndabashimira cyane ku kiganiro cyiza mwaduhaye. Nitwa Ndayambaje Albert, niga muri Maroc, ndi architecte, ubundi gukora recherche muri contemporary urbanism and modern design. Mu byumweru bitumaze ahangaha twatojwe mu ndangagaciro twatojwe ko intore irinda ibyagezweho nta cyayisenya ibona. Nkanjye nk'umunyarwanda numva ko agaciro mfite cyangwa se ikintu gihenze mfite nk'umuntu ni igihugu cyanjye. Bike twageze cyangwa se ibyo tumaze kugeraho kubirinda harimo umutekano wabyo physically, ngo ingabo z'igihugu. Ubu ngubu mfite imyaka 24, ndi muri PhD, ariko twabwiye ko cyangwa se numvise ko kwinjira mu ngabo z'igihugu bisaba hari imyaka bagenderaho ku umuntu atarengeje. Nabwiye ko ari imyaka 25. Ngiye nsanga nzarangiza kwiga iyo myaka narayirengeje, nzarangiza amasomo ndimo myaka narayirengeje. Kandi nifuzaga kuba naba mu bantu barinda igihugu cyanjye. Nkaba nibaza niba hari bishoboka ko umuntu yajya mu ngabo ubu ngubu akarangiriza amasomo ari mu ngabo kugira ngo imyaka itazamunangira. Murakoze nyakubahwa. Ntabwo bigoranye cyane, ngira ngo ingabo zifite what I would call windows nyinshi, amadirishya menshi binyuzamo abantu bashobora ntabwo abantu banyura mu madirishya, banyura mu miryango. So hari imiryango myinshi bitewe, barabanza bagasobanura ubundi ibishaka abantu bakiri kare ni nka cadet courses, abakiri bagomba kuba bari bato, bafite imyaka ntarengwa. Ariko ndibwira ko mu gisirikare cyacu
no ku yindi myaka hari urundi rwego bagutwariraho bitewe na mutual interest. Mutual interest ni ukuvuga ngo urashaka kuza mu ame ariko na ame nayo irashaka kuzamo kubera interest gufitemo because of certain qualification or certain skills. Do you get the point? Let me be provocative and say something. If you came to the army when you are 30 and you say, I want to join the army, which is your right. And then the army asks you, say, oh, what qualification do you have that we may be interested in? And you say, I'm a political scientist. They may say, oh, you know, we have many political scientists in the army, so we are not taking you. But you may come and, like you are saying, you say, I'm an architect, fit my PhD in architecture, and then they say, oh, we've been looking for architects. We are happy to have you. They will not put you through a cadet course. They may design another course for you that integrates you in the army. Or somebody may come and say, I'm a medical doctor, and they say, oh, we've been wanting medical doctors in our army, so we'll take you. So the door is not entirely closed on you, even when you spend another 2-3 years. But it's a kind of conditional, right? So I may guess right away that our army may not be having many architects, and they may want, or a mechanical engineer. And really there is a simple thing. We may have a lot of things, the equipment and projects that require certain skills that have been very low. It's not just in the army, it's in the police, or it's outside in ministries. There have been skills that are lacking, and the people want to have these skills, so they may. Okay? You got the point? Good. CDS is that the Chief of Defense Staff is here, so I think, is that a proper explanation? Yeah. Thank you, Your Excellency. The explanation you just gave is very sufficient, but we'll also follow up with him and have a conversation with him. Okay, very good. If they don't take you in the army and I'm still in office, I may take you in my office, don't worry. uwo mwari uri imbere yawe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Fidela Ngabonziza, Indangamirwa yo mu isibo y'ubwitange, niga International Criminal Law muri Kenya. Ngewe ntabwo ari ikibazo mfite kuko abatoza ngira ngo ubwo abapolisi barakumva, they may be interested in you. Yeah, I'm with them. Okay. Nge nta kibazo mfite, abatoza mwaduhaye baratunyuze,
byose ibibazo byo twari dufite ku bwanjye ngiye barabikemuye, ahubwo icyo nagira ngo mvuge ni ukubashimira babwira ngo Avuze ko witwa nde? Ngabonziza. Fidela. Wiga Nairobi, wize Nairobi wa? Niho niga. Niho wiga. Yeah. Okay. Mvuge ngo your sacrifice made us who we are today. Tubabwire ko urugamba rwari rukomeye, twibaza ko rwari rw'amasasu kandi rwararangiye, igisigaye n'urw'iterambere. Tubemerere rero kandi tubasezeranye ko twemeje gufatikanya namwe mu guteza imbere igihugu cyacu. Murakoze. Absolutely. Another one, any other who may urgently want to say something? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Ishema Leandre, ndi mu isibo y'ubutwari, nkaba niga mu Bushinwa. Njyewe icyo nari mfite si ikibazo ahubwo ni icyifuzo. Twabonye ko habaye Rwanda Day mu bihugu bitandukanye, nkaba nifuzaga kubasaba niba mwadufasha tukagira Rwanda Day mu gihugu cy'Ubushinwa. Murakoze. Sure. One day, yes. One day we shall have it there. Thank you. So, no problem. Next. Somebody there? Corner. Murakoze Your Excellency, nitwa Ndungutse, ndi mu isibo y'Ubunyarwanda. Nashakaga kubaza itandukaniro n'isano ry'imyizerere, idini n'iy'ubunyangarwa n'indangagaciro z'Ubunyarwanda, kuko urabona ari itorero yo mu rusengero n'iri torero sinzi icyo bivugaho. Murakoze. Okay. I can see somebody might have confused you with some. Itorero ry'ama, ariko ndibwira ko igisubizo kiri sinzi mu bisobanuro mwabahaye bagitangira itorero, ariko ngira ngo meaning y'itorero byasobanutse cyangwa n'amateka yaryo. Amateka itorero yari gushyira abanyarwanda hamwe, abanyarwanda bato. Itorero twavuze ko ari uburere, ni nk'uburere batoza abantu bya bindi byose navuze, umuco, identity, no kurinda umutekano w'abantu n'igihugu. Itorero byari nko amahugurwa, kwigisha abantu uko bakura bashobora kugira inshingano aho baba bari zisobanutse. Itorero ry'igihugu nk'iri ryo rihuza abantu bose. Uko twicaye aha ngaha mu myubakire y'igihugu no mu myumvire, amadini yose ari hano. Muri iri torero harimo amadini yose yakwisangamo. Niba itorero, hariho itorero rivuza amadini cyangwa rivuza itorero rivuza idini runaka, ryo ryakwisanga na hano. N'irindi ritandukanye ryakwisanga hano. Iri ni itorero rihuza amatorero yose. Ni itorero ry'igihugu rihuza abanyarwanda bose, icyo baba bemera gitandukanye n'icy'abandi. Aha hazamo abasilamu, hazamo abagatulika, hazamo abaporoso, babamo ayo matorero menshi atandukanye, bose bakwisanga hano. Ntabwo itorero iri ni itorero ry'ubunyarwanda. Iry'amadini ni iry'uwemera iryo dini, ariko idini ryacu hano ni irihuza amadini yose. Tugakorera ni idini ry'igihugu
warirangiza ukajya gukorera idini rindi rya ushaka. Sinzi rero niba hari icyo bigufashijeho. Umuco nyarwanda nabo batoza identity, bakakwereka ngo umukristo agomba kwitanga, noneho bakaza bafite ubu abahanuzi. Nashaka kubaza icyo uvuga kuri abo bahanuzi b'amadini, kuko nabo baza bahanurira bose, ntabwo bihita niba uri umwisilamu cyangwa niba uri umugatolika, bahanurira uwo babonye bose. Murakoze. Ibyo guhanura byo ibyo nakubwira ko ntabizi. Izo ni powers zirenze ziri muri constitution, ntabwo ibyo birandenze, ntabwo mfite uko nabisobanura. Ibyo ntabwo biri muri kategori yanjye yo ku isi hano. Abahanuzi byo uko ni ukwemera kundi kutari mu murongo wanjye. Ibyo guhanura ngira ngo ni powers ziba assumed, aho ziva n'aho zigera rwose ntabwo nazimenya. Ibijyanye no kwemera n'Imana n'ubuhanuzi, ibyo ni ibindi bindenze. Tujya mu itorero rya politike ry'igihugu, kuyobora igihugu, guhuza abantu, ibyo baba bemera byose, ibyo baba bahanura byose. Nguho urugero rumwe, igisobanuro kimwe. Kera buriya najyaga ngira amahirwe, sinzi niba ari amahirwe, hari abantu bajyaga baza kundeba kuva nkiri mu buyobozi bundi, naho mbere perezida, nahoraga mbona abantu bambwira ko bashaka kumbona, ko banzaniye ubutumwa, ngira ngo by'ubwo buhanuzi, banzaniye ubutumwa bw'Imana, ko Imana yavuganye nabo ikabantumaho. Ariko ngeze aho numva atari byo. Ndababwira nti niba koko muvugana n'Imana yabatumye, ubutaha niyongera kubantumaho muzayimbwirire ko nshaka direct line. Nshaka kwivuganira nayo, kubera ko yampa inshingano kandi yarangiza ntimvugishe. Ubugira ngo ndaha nyobora abantu, n'abantu b'Imana nkanjye, nk'uko ndi umuntu w'Imana. Byashoboka, niho namenyeye ko hagomba kuba harimo ikinyoma, kubera ko Imana ntabwo irobanura, kandi akazi twese dukora byitwa ko ari akayo. None se nayobora abantu, yarangiza akajya kuvugisha abo bantu ntimbwire. Urampenda. Abantu bajyaga baza kumbwira, nabwo ntimwe murampenda, mwebwe muzambwirire iyo Mana yanyu muvuga ibantumaho, ko nanjye ndi uwayo, ndashaka kwivuganira nayo. Iyo utuma abantu iteka message, hari ubwo iba lost hagati aho ngaho. I don't want the message to me from God to get lost through the messenger. Don't you think? So ibintu bya